assign అవుతుంది. అసైన్ అయిన తర్వాత then like the developers will just check the defect, and if it is correct, I mean if the raised defect is correct, then they will take the defect, and if based on the priority or the severity of the defect, there will be, if it is like low priority and low severity, then they will put it as deferred, so that they It's will. not like low priority or low severity. He's not having enough time to fix that defect, Okay, and yeah, he enough wants time. to And fix in it the in later further. stages, they wanted to Fix it. then they will put it in the deferred state. Mm. And if they fix it, they'll put it that they will be fixing it, and then they will just close the defect. కాదు they'll move it to ready to test it. The developer will move to ready to test it. Ready Ready for to testing. test. Okay. Okay. Then the testers will retest the defect. Then the tester will retest the defect and check whether if it is fixed correctly or not. Otherwise, again, they will assign the defect to the Developer. If it is fixed, then they will close the defect. Then, if it is fixed, then the close. Sorry. Yeah. Perfect. Good. Naushin, do you remember the stages of SDLC, software development lifecycle? Yeah, I remember. Yeah. Can you tell those names? Okay. Requirement gathering, analysis, design. Then after design, I think coding, testing. That's all, huh? After testing, it's deployment, just deploying into the production. And once deployment is done, if there are any upgrades, then we will have a maintenance stage. Sharda garu, what is the term for the document which has all the requirements? Requirements అన్నీ ఉన్న డాక్యుమెంట్ పేరు తెలుసా? Naushin, do you remember? Software requirement specification. Yeah, that and business requirement document or anything. It comes under Customer the requirement specification, something like that. Yeah, whatever you have said is correct. Software requirement specification. And can you tell me the name of the person who will collect all these requirements? Business analyst. Business analyst. మీకు గుర్తొస్తున్నాయా శారద గారు ఇవేంటంటే? ఇది ఒకసారి చెప్పమంటారా సురేఖ? ఇప్పుడు మీరు డిఫెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ అన్నారు కదా, చెప్పండి పోనీ చెప్పండి. వీళ్ళిద్దరు చెప్పారు కదా, సరే నాకు అర్థమైంది. సో ఇప్పుడు తెలుగులోనే చెప్పండి, పర్వాలేదు. ఇప్పుడు డిఫెక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆ డిఫెక్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి న్యూ స్టేట్ లో ఉంటుంది. న్యూ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు అది టెస్టర్ కి అసైన్ చేస్తారు కదా, డెవలపర్ కదా మరి మిస్టేక్ ఫిక్స్ చేయాల్సింది. ఇప్పుడు టెస్టర్ న్యూగా డిఫెక్ట్ కనిపెట్టాడు, కనిపెట్టిన తర్వాత ఫిక్స్ చేయాల్సింది ఎవరు? డెవలపర్ కి అసైన్ చేస్తారు. సో అది తను ఓపెన్ చేస్తాడు అనమాట. డెవలపర్ విల్ ఓపెన్ ద బగ్ ఆర్ సమ్ డిఫెక్ట్. అంతే, రెండు ఒకటే, పర్లేదు, ఒకటే కదా. బగ్ అది ఓపెన్ చేస్తాడు. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అది వ్యాలిడా కాదా చూస్తాడు. సో తన ట్రై చేస్తాడు ఫిక్స్ చేయడానికి. అది ఫిక్స్ అయితే అది ఫిక్స్ అవుతుంది, ఫిక్స్ అయిందని పంపిస్తాడు. లేకపోతే మళ్ళీ హీ విల్ సెండ్ ఇట్ టు ద రీటెస్టింగ్ అగైన్. ద డెవలపర్ ఆయన ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత హీ విల్ సెండ్ ఇట్ ఫర్ టెస్టింగ్, నాట్ ఫర్ రీటెస్టింగ్. ఇట్స్ జస్ట్ టు టెస్ట్ ద డిఫెక్ట్. ఎప్పుడైతే టెస్టర్స్ అగైన్ ఇఫ్ దే ఆర్ టెస్టింగ్ దట్, అంతేలే, టెస్టర్స్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు దాన్ని రీటెస్టింగ్ అని అంటారు. చేసినప్పుడు అది ఓకే ఫిక్స్ అయిపోయిందంటే దెన్ హి విల్ సే దట్ ఇట్ గాట్ వెరిఫైడ్ ఆర్ క్లోజ్డ్ అంటే ఏదైనా చెప్తాడు. సో ఆ బగ్ వచ్చేసి క్లోజ్ అయిపోతుంది అనమాట, ఇన్ కేస్ అంతా వర్క్ అయితే ప్రాపర్ గా. ఒకవేళ వర్క్ అవ్వకపోతే టెస్టర్ ఏం చేస్తాడు? Again he will reopen the bug and he will reassign to the developer. ఇప్పుడు డెవలపర్ ఒకవేళ అతని దగ్గర టైం లేదనుకోండి ఫిక్స్ చేయడానికి ఆ డిఫెక్ట్ని, అప్పుడు ఏ స్టేట్కి మూవ్ చేస్తాడు?
డిఫర్డ్ స్టేట్ ఒకవేళ డిఫెక్ట్ వ్యాలిడ్ కాదనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? రిజెక్ట్ అని కానీ డూప్లికేట్ సంథింగ్ రిజెక్ట్. ఒకవేళ అదే డిఫెక్ట్ ఇంకెవరైనా రేజ్ చేసేస్తుంటే దెన్ దే విల్ మూవ్ ఇట్ యాజ్ డూప్లికేట్. డూప్లికేట్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. రిజెక్ట్ డూప్లికేట్ కి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇంకొకసారి. రిజెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు డిఫెక్ట్ అది వ్యాలిడ్ కాదనుకోండి, ఇప్పుడు మనం రేజ్ చేసిన మిస్టేక్ అప్లికేషన్లో లేదనుకో, దెన్ డెవలపర్ విల్ జస్ట్ రిజెక్ట్ ద డిఫెక్ట్, అది డిఫెక్ట్ వ్యాలిడ్ కాదు అని చెప్తాడు. నాట్ వ్యాలిడ్. డూప్లికేట్ అంటే మీతో పాటు మీ టీం మెంబర్ ఆల్రెడీ మీకన్నా ముందే రేజ్ చేసేసి ఉన్నారు అనుకోండి, మీరు తెలియకుండా మళ్ళీ రేజ్ చేశారనుకోండి చెక్ చేసుకోకుండా, అప్పుడు దాన్ని డూప్లికేట్ డిఫెక్ట్ అంటే ఆల్రెడీ అలాంటి ఒక డిఫెక్ట్ నా దగ్గరికి వచ్చింది, నేను అది చేస్తాను దాన్ని అని చెప్పడం అనమాట. ఓకే ఓకే సార్. సో SDLC, Nausheen knows STLC, can you say Nausheen? Okay, so test planning, test design, environment setup, test execution, and test closure. I think I missed one. Test case execution and test closure. Yeah, good. Okay, so yesterday we were discussing, so we'll start. Let me, the recording is started, right? Yeah. So yesterday I was saying something about collections. So do you remember what does collection mean? What is the use of collections? To store the data. To store the data dynamically, like you are not defining the end place for it, like how much memory you are allocating, you are not defining the end for it, whereas in array you will declare like 10 spaces or 11 spaces like that. Yeah, dynamic memory allocation is called as collections. So in collections we are having 3 different types, like list, set and map. So in list again you are having array list, linked list. Okay, in that now yesterday Sharda tell me the syntax for object creation. ఏది సూర్యకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అంటే నిన్న చేసిన దాంట్లో అడుగుతున్నారా లేదా ఇన్ జనరల్ గా అడుగుతున్నారా? నార్మల్ సింటాక్స్ చెప్పండి. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే సింటాక్స్ ఏంటి? పబ్లిక్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయడానికి కాదు, క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి. ఇప్పుడు ఈ కలెక్షన్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని ఒక క్లాస్ ఉంది. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్? పబ్లిక్ స్టాటిక్ ఇదా? కాదులేండి, నేను మీకు మళ్ళీ చెప్తాలే, వదిలేండి, తర్వాత చెప్తాను కదా. So now this array list is the child of this list interface. List is an interface. So if you want to know whether it is a list or class, just hover on it. Then you can see here I symbol, right? So I means it is an interface, and if it is a class, you will have C. So you cannot create object for interfaces. You cannot allocate the memory to execute for interfaces, because the interface will have only the మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయ, అది ఐ ఏదో సీజన్ స్టార్ట్ చేసాము. ఓకే, ఇప్పుడు నీకు ఇంటర్ఫేస్ గుర్తుందా? లైక్ డూ యూ గైస్ రిమెంబర్ వాట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్ఫేస్? Yeah, the same way we create a class, instead of it we create a new interface, something But like what that. is the use of interface? It'll have only methods, but they won't be having any method definition will not be there. Only the method declaration will be there. Yeah. So if you see this list interface, it is having only the method names like size, isEmpty, toArray. There are only some methods. Remaining all are comments only in this code. So the interface will always have only the definitions, method definitions. So the list is the parent of list interface. Okay, now inside list interface you will have array list, linked list. So now I want to ఒకసారి నిన్న చెప్పావు కదా లిస్ట్, ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి బ్రీఫ్ గా చెప్పు, అంటే నాకు కొంచెం గుర్తు రావట్లేదా? ఇప్పుడు లిస్ట్ అంటే ఏంటంటే మామూలుగా ఇప్పుడు నీకు అరేస్లో అనుకో, యూ విల్ అలొకేట్ ద మెమరీ, లైక్ యూ విల్ డిక్లేర్ లైక్ ఇంట్ array symbol rectangle bracket open and close arr equal to new int
5. But if I'm declaring like this means that I'm creating a memory allocation which are having 5 cells, which will help me to store only 5 values Yeah, 5 integer values we can store. in it. Whereas if I want to increase the memory at any point of time, it is You not can possible do that. directly in arrays. Yeah. So if you want dynamic memory allocation, then you have to go for collections in Java. In collections, you are having different types like list, set, and map. So the list, what it tries to do is it tries to store the elements, and we can also remove the elements from a list, and we can get an element at any position just by specifying the index number. You can retrieve that element. Even in arrays also the same, right? Yeah, By arrays is also saying the same, but index the of, only we can difference get the is retrieved element. the only difference is based on the performance and the memory allocation. So array list works faster when compared to array, and here you can store n number of data. There is no limit to it. At any point of time you can add. Whereas in an array, again, if I want to create a place for the 6th member, again I have to create a new array. Yeah. But in a here it is not like that, huh? But here, how can you add in the middle of it, like in the you can just use the add method at any point of time in the code to just add a number. Okay. You don't need to change the value. In this code, in my terminology, I'll just say. So in this code, what you meant is like the total array size is 100. Initially, you started with 1, but you made it till 100. No. These are the elements. Like add method helps you to just store some numbers. This is an integer array list that I have created. So beside the list, I have written a word called as integer. Okay. So integer means this list is of integer type. You can store only integer numbers in this. Okay. Initially, the list is empty. Okay. Surika, you wrote a list integer, that is for syntax, huh? Yeah. So this syntax is for creating an object for a list. You want to create a list. So whenever you want to create a list, you need to create the memory for it. So if you see in arrays, you are using the new keyword, right? For the int array. It's similarly you're using the new keyword to create an object for a list interface. For array list. For array list class, you cannot create object for the list interface, but you're creating the memory for array list class so that you can use the methods in the list interface. ఇప్పుడు లిస్ట్లో నీకు కొన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి ప్రవలి, లైక్ యాడ్, రిమూవ్, సైజ్. ఇప్పుడు నువ్వు ఈ మెథడ్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకో, అప్పుడు నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు వేరే క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ని నువ్వు యూస్ చేసుకోవాలనుకో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ ద మెథడ్స్ విచ్ ఆర్ రిటర్న్ ఇన్ సమ్ అదర్ క్లాస్, then you have to create object for that class. But here you are not directly, you can also write like array list equal to new array list. That is also fine, but the best way to do this process is to put it as list. You have to mention its parent. Okay. This is because దీని క్లాస్ నేమ్ అయితే లిస్ట్ కాదు కదా. ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ హోవర్ చేస్తే నీకు తెలిసిపోద్ది ఇది ఇంటర్ఫేస్ లిస్ట్ అనేది. సో లిస్ట్ లోపల అరే లిస్ట్ ఉండింది, ఇంకా డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను. So the collections is having some hierarchy. First, there will be an interface called as iterable. This is like the top class. Okay, this is like top interface. Whatever are there in blue color, those are interfaces, and whatever are there in green color, those are classes. Okay. So in collections, you are having 3 types. This queue is now not used. This is like old one. Now you are having list, set, and map. Okay. So in list is an interface which is having its parent as collection, and collection's parent is iterable. Okay. Now I don't need to start from iterable. I just need to start from list. So in list, I am having its child as array list, linked list. This vector also is not used nowadays. Just remember that inside list, you are having array list and linked list.
దీస్ సురేఖ మన ఇంట్లో ఇంటర్ఫేస్ ఎక్కడ ఉంది? ఈ లిస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ కదా, ఇప్పుడు బ్లూ కలర్లో ఉంది. ఇంటర్ఫేస్ కదా, సారీ లిస్ట్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. ఇట్ ఈస్ లైక్ మై collection పేరెంట్. is itself also an interface. I'm sorry. గుర్తొచ్చింది. List is an interface and list children are array list and linked list. If I want to create memory for array list, I have to take the reference of my interface as well, which is good way to do. You can also write array list equal to new array list, but the difference comes ekkadante, like where you'll get the differences in this list interface there will be some definitions, right? So you can use all the methods which are written in the list interface in your array list. If you want to have the access to all the methods which are present in list interface, then you have to make a reference to your parent. So what you meant is like it's like an inheritance in which I mean from the list you can take because by using like extends or anything by inheritance you can get everything which is there in the parent class to the child class you're meant, right? Yes. See, if you see the implementation of array list, here you will see ఈ కోడ్ ఏంటి కొత్తగా ఉంది? దిస్ ఇస్ అంటే ఇప్పుడు జావా తయారు చేయడానికి కోడ్ రాస్తారు కదా, ఇప్పుడు ఆ కోడ్ చూడాలనుకుంటున్నాను అనుకో, ఇప్పుడు నువ్వు ఈ లిస్ట్ దానికో ఎరే లిస్ట్ దానికో కోడ్ వాళ్ళే రాసారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద కోడ్ విచ్ ఇస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై జావా డెవలపర్స్ టు క్రియేట్ జావా, జస్ట్ హోవర్ యువర్ మౌస్ ఆన్ దిస్, డూ కంట్రోల్ క్లిక్, then it will take you to the code like what they have written to create. So if you see here, you can see array list is extending to abstract list. Again this abstract list will be extending to list, like that. See, implements list. Array list is implementing list interface. Can you see this line? So now what you can understand by this, array list is a child of list interface. అర్థమైందా? అర్థమైంది. సారీ, array list అనేది చైల్డ్, దాని పేరెంట్ ఎవరు, లిస్ట్ ఇంటర్ఫేస్. లిస్ట్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్, ఆ పేరెంట్ ఇంటర్ఫేస్, అండ్ array list is a child class for the list. Now if I want to store integer type of data in that array list, I have to mention to it that I am creating an integer list. So for that, ఇప్పుడు సురేఖ లైక్ ఇన్ జనరల్లీ ఇన్ క్లాసెస్ విల్ హ్యావ్ arrays లైక్ కదా, సో ఇన్ ఇంటర్ఫేసెస్ array lists ఉంటాయా, క్లాస్ లో కూడా array list ఉంటాయా? అర్థం కాల. జనరల్ గా చూడు, క్లాస్ లో డేటా టైప్స్, మెథడ్స్, నెక్స్ట్ ఇంకా arrays అన్ని ఉంటాయి కదా, అంటే అలాగే క్లాస్ లోనే array list కూడా ఉంటుందా? బట్ ఇంటర్ఫేస్ లో array list ఉంటుందా? array list క్లాస్, array list క్లాస్ లో ఉంది, లిస్ట్ అనేది ఇంటర్ఫేస్ లో ఉంది. ఇవి టైప్స్ అనమాట. ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్ అనేది ఒక ఇంటర్ఫేస్ టైప్, array list అనేది ఒక క్లాస్ టైప్. అవి టైప్స్ మాత్రమే. అవును, క్లాస్ లో కూడా టైప్స్ ఉన్నాయి, ఇంటర్ఫేస్ లో కూడా మళ్ళీ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఇంటర్ఫేస్లో టైప్స్ అంటే టైప్స్ ఏమి ఉండవు. లైక్ ఇప్పుడు నువ్వు క్రియేట్ చేసేది, ఇప్పుడు నేను లిస్ట్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేశాను అనుకో, అది ఏంటి, ఇది ఒక ఇంటర్ఫేస్, బికాస్ నేను ఇంటర్ఫేస్ అనే కీవర్డ్ వాడుతున్నాను. ఇప్పుడు నేను array list అనేది ఒక క్లాస్, బికాస్ నేను దానికి క్లాస్ కీవర్డ్ వాడుతున్నాను. అవును, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే పబ్లిక్ ఇంటర్ఫేస్ లిస్ట్ అని పెట్టాలి, అదే array list అయితే పబ్లిక్ క్లాస్ array list అని పెట్టాలి. ఎప్పుడు అది నువ్వు కోడ్ తయారు చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు ఏం పెట్టక్కర్లేదు. అవును, ఇప్పుడు ఎందుకంటే డిక్లేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆల్రెడీ రాసేసారు కదా డెవలపర్స్ కోడ్, నువ్వు దాన్ని యూజ్ చేసుకున్నాం. ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ రిటర్న్ బై సమ్ డెవలపర్స్ ఆఫ్ జావా. యు ఆర్ జస్ట్ యూ ఆర్ జస్ట్ ఇంపోర్టింగ్ దట్ కోడ్. To import that array list code and list code, what you are trying to do, you are putting an import statement, import java.util.star. Star means many, so it will try to import all the classes which are present in utils package. ఓకే, ఇది నేను చెప్పవా? నేను మర్చిపోయినట్టున్నాను. నేను చెప్పాను. ఓకే, ఇంపోర్ట్ java.util.star. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్ కదా. సో ఇప్పుడు if the statement is not there in the code, then you will get an error. Okay. So in order to have this code, you need to import it. So to import, you have to use the import statement.
And you have to know, remember this, that array list will be present in utils package. In interview also they'll ask you like, in which package can you find array list, linked list, and all the collection related data like classes. Then you have to say it will be in utils package. యూటిల్స్ ప్యాకేజ్. మనం ఇప్పుడు ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసాం ఏంటంటే com.java.basics లాగా. ఈ జావా ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ అ ప్యాకేజ్ కాల్డ్ యూటిల్. When Java developers were trying to build the Java programming language, during that time they have created a utils package, and inside that they have written those classes like list, interface, array list, linked list, map, and all. Okay. Now the syntax is the parent interface, that is list, and which data type of data you want to store. Now I want to store integer type of data, so I am putting integer over here. Okay, but this here I'm not giving it as a data type, I'm giving it as a wrapper class. Just remember that the term wrapper class means converting data types to classes. So if you remember int data type, it is in small case letters, whereas this integer is having I as capital. And if you hover the mouse, you can see that integer is a class. So what the developers has done, in order to convert the int data type into an integer class, they have created they termed it as a wrapper class. Whatever the code they have written in order to convert this, the class names are called as wrapper classes. So you are having integer wrapper class, double wrapper class, character wrapper class. Wrapper means converting data types to classes, like converting the small into integer class. So you mean all the data types will be converted, not like particular will not be converted, particular will be converted. Every data type has its Integer, wrapper class. character, double, float, string, boolean, everything. Okay, so now whenever I want to use it for dynamic memory allocation, I have to use the wrapper classes. Okay. Now Because so dynamic allocation ki we use list, set, map. Three of them we use. Like for generally we in like array is only one type of array we have, right? But here no, in arrays also you can have a string array, character array. అవునవును అలా ఇందులో మాత్రం అవును. మరి ఇందులో కూడా ఇప్పుడు ఇంటీజర్ లిస్ట్, క్యారెక్టర్ లిస్ట్ అన్నీ ఉంటాయి కదా. అన్నీ ఉంటాయి, కానీ నువ్వు రాసే సింటాక్స్ స్మాల్ లెటర్స్ రాయో, యు ఆర్ నాట్ రైటింగ్ స్మాల్ లెటర్స్. అర్థమైంది. ఇది క్యాపిటల్ ఉంది, క్లాస్ అంటేనే మరి ఇట్ బిగిన్స్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ఎ స్ట్రింగ్ లిస్ట్, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ as స్ట్రింగ్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అన్ అంటే క్యారెక్టర్, ఇప్పుడు అరే ఒకటే ఉంటది కదా, అదేదో అంటారు చూడు, అరేలో కూడా మళ్ళీ టైప్స్ ఉంటాయి కదా సురేఖ, ఏంటది? అరేలో టైప్స్ ఏ ఉండవు. ఉండవా? అంటే స్క్వేర్ దాంట్లో కూడా ఏదో ఉంటాయి కదా, ఉండవా? సి లాంగ్వేజ్ లో ఒకప్పుడు ఉండేవేమో, కానీ మనకేం ఉండవి. సిలో కూడా ఏం అరేలో టైప్స్ ఉండవు నీకు. అవునవును, అరే ఒకటి ఉంటది, కానీ ఇక్కడ నీకు సి లాంగ్వేజ్ లో అరే, క్యూ అలా ఉండేవి. క్యూ, అవునవును. ఇంకోటి ఏదో ఉంటది కదా, డబుల్ ఏదో ఉంటది, డీతో స్టార్ట్ అవుతుంది. అదే అరే అంటే హారిజాంటల్, క్యూ అంటే వెర్టికల్, అలా ఏదో ఉండేది. వెక్టార్స్ ఉండే, వెక్టార్స్, క్యూస్, అరేస్, అవి పాతకాలం, లైక్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్. Now you will just have arrays. Arrays means which will have like small letters, and you will have the fixed memory for it. Collections means it will have dynamic memory allocation, and here you have to give the data type as a class. So in order to create a list class, I have to declare list interface, the class, the data type, and any variable equal to new array list. And here also I have to specify the integer. Whatever data type I'm giving here, whichever wrapper class I'm trying to give here, that should be matched over here. So if I create a integer here, and if I'm saying it's a string, then I'll get an error. These both should be matched, because you're trying to create a single, like you can create only a one type heterogeneous data, like only this single type of data, striped data. సరిగా ఇప్పుడు కలెక్షన్స్ లాగా ఇంకా ఇంకా ఇన్ డెప్త్ టాపిక్స్ ఏమైనా ఉంటాయి జావాలో ఇప్పుడు నేర్చుకోవడానికి, అంటే టెస్టింగ్ కూడా? లేదు, టెస్టింగ్, ఫర్ టెస్టింగ్ డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు నో లైక్ కలెక్షన్స్. ఇన్ టెస్టింగ్ ఆల్సో దే, లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ how many links are there in a web page. Okay.
if I want to find all these links, how many links are there, if I want to count them, then I have to store it in a list. Oh, okay. And for suppose if I'm clicking on any button and if a new tab got opened beside this, so if I have to move from this tab to this tab, then you have to use set, that you'll come to know later. So, and if you want to store the data like username, my username, password, my password, so in order to store in the form of key value pairs, then also you need map. So collections is are very important important for testing. Testers, huh? Huh? Collections is a very important topic. Yeah, it is very important topic for testers. Even if it is API testing or normal Selenium using Java, you need to know what are the different collections. So in real What time, is the difference between API testing and this Selenium testing, Surekha? API Selenium testing means you are trying to open a URL of a page of a website. You are trying to open this website and verify this functionality which is visible to you. Automate them by automating them. You want to automate that. Whereas for API testing means you are trying to test the backend service. That means like whenever you are clicking on this login button, then something will be happening in the back. Like the server will go and connect and check the credentials, and then it will try to give you an ID. Okay, so API testing కష్టమా? No, it's easy. ఈజీయా అంటే ప్యాకేజెస్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటే సెలీనియం వాళ్ళకి Both of them are ante nowadays it's not like you are only a Selenium tester, it's not like you're only a manual tester. Nowadays it's a package, you are a SDET, you are a software development engineer in test. ఓకే, అంటే అంతే ఇంకా మరి హైబ్రిడ్ అయిపోయారు అనమాట. Now the people who know Selenium should also know what is API testing, should also know what is SQL, should also know HTML, CSS, JavaScript, everything. Manual testing. What is manual testing? It's like a full package. How developers, in developers also you'll have like full stack developer, front end developer, and back end developer. Okay. So the front end developer are the people who are trying to build this application colorful, in a colorful way, by clicking on this URL, and whoever are doing this user interface, this is called as user interface. Graphical user interface. Yeah, there are many technologies: HTML, CSS, JavaScript together, or or else you are having React.js, you are having Node.js, not Node.js, React.js, and there are some other tools as well. After developing this front end, whatever you are seeing here, after you perform any action over here, there is something that needs to be done at the back. Okay. To retrieve your data, to store your data, to populate your data. For So all this, that everything which is goes in the back end is the API testing. yeah, it's API testing. So in API testing, what will happen is you won't have any user interface. Like you can't see this login screen, but you'll have an endpoint like some URI like this. So now, for example, imagine that. Let me open. ఈ ల్యాప్టాప్ లో పోస్ట్ మ్యాన్ కూడా ఉందా? చెప్తాను, నేను డీవియేట్ చేస్తానేమో నీ క్లాస్ని. ఇది ఒక్కటి చెప్పేస్తే అప్పుడు నేను కిడ్స్తో ప్లాన్స్ హైదరాబాద్లో మొదలై ఇందాక మెసేజెస్. So for example, see here I'm just clicking on get, okay, and here they are asking me to enter the resource. So here the resource name is allteams.php. He gave me here the example, so I'm just putting it, and here I'm trying to send for the get request body. For the get request you won't have any request body. So whenever I'm clicking on send request, I'm able to fetch some data here like ID, name, sports, average age, and all. So from where am I getting this data? This data is stored in a database. So from the database, if I have to retrieve the code, సురేఖ పని అయిపోయింది. నెక్స్ట్ just a second now. If I want to retrieve this data,
then I have to go for API testing. So in API, what will happen? This action will be performed. It will try to get all the names of the players and it will give you. So without seeing the user interface, if you want to perform that action, then you have to go for API testing. Like it is backend, you're not seeing the front end, how the user is going to see. The use of API testing is that you can identify the defects faster, whether the code is working fine or not. This is just an interface, like you're just able to see only the color and the beauty and how easy it is to use, but the original thing, whatever happens, the code which is designed, that you can test only through like if you want to test it faster, then you have to go for API testing. How you will know the defects fastly, Sureka? I mean, Like here, you, in order to create a user, for example in this Facebook page, you have to open this URL, create the page, write all the fields, perform the, then you have to click on sign up. Whereas in API testing, you will just put the request body, all the fields, and then you'll just click on the button, the send, and you'll retrieve the data whether the user is created or not. It's just a second time. అంటే ఇందులో ఎక్కువ అంటే ఇన్బిల్ట్ ఫీచర్స్ బాగా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఆహా! కాదే. అంటే నీకు కోడ్ అంటే కోడ్ అండ్ నీకు ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్ అని 2 ఉంటాయి. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్‌స్టాండ్ లైక్ దేర్ ఆర్ 2 థింగ్స్, ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్. ఫ్రంట్ ఎండ్ మీన్స్ దిస్ అప్లికేషన్ దట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్. Back end means the code which is written in order to perform some actions, like to store the data, to retrieve the data, to play with the data basically. నీకు ఎస్‌క్యూఎల్ తెలుసా ప్రవళి? నీకు మామూలుగా సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అవి రాసి ఉంటావు కదా చిన్నప్పుడు. అప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు? యూఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఫెచ్ ద డేటా ఫ్రమ్ డేటాబేస్. బట్ ఆఫ్టర్ ఫెచింగ్ ద డేటా, ఆఫ్టర్ రైటింగ్ దోస్ సెలెక్ట్ క్వెరీస్, టు పుట్ ఇట్ ఆన్ దిస్ URL, like put it on this website, to put here, you need a code in between. Okay. That code is called as backend developer's code. Okay. The front end and back end together integrate and form an application. అవును. It's not like only front end. So if only front end code is there, if you are trying to click on login, nothing will happen until and unless it connects to the server and it will try to fetch the information and validate whether you are valid or not, and then only you will be able to log in. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది, ఒకసారి చెప్తా నాకు తెలుగులో, అది కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకున్నాను లేదా. అంటే ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్ కి బ్యాక్ ఎండ్ కి 2 సెపరేట్ కోడ్స్ తయారు చేస్తారు. అయితే ఫ్రంట్ ఎండ్ కోడ్స్ ఇస్ టెస్టింగ్ అని సెలీనియం టెస్టింగ్, లైక్ వెదర్ కరెక్ట్ గా మనం అనుకున్నట్టు అవుతుందా లేదని. బ్యాక్ ఎండ్ ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు రిజిస్టర్ అయిపోయావు అనుకో, యూజర్ నేమ్ ఈ సురేఖ అని పెట్టావు, పాస్వర్డ్ నువ్వు ఇచ్చింది, అది కరెక్ట్ గా స్టోర్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేయడాన్ని బ్యాక్ ఎండ్ టెస్టింగ్ అంటారు. డైరెక్ట్ గా వితౌట్ సీయింగ్ దిస్ అప్లికేషన్, ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు టెస్ట్ ఇట్, అప్లికేషన్ ఏం చూడకుండా, బట్ ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ అంటే నువ్వు ఇచ్చిన యూజర్ నేమ్ సేవ్ అవుతుందా, పాస్వర్డ్ అంటే నువ్వు ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ సేవ్ అవుతుందా, అది చెక్ చేయడానికి బ్యాక్ ఎండ్ టెస్టింగ్. we will learn that also. Like by end of this course, you will guys come to know what is API testing, what is SQL, how to write queries, how to prepare this like create this web services, and how to create this URL. Everything you will come to know. But the only thing is, if I have to teach you in that depth, the efforts needs to be there from your end also. If you guys practice, then I'll get an interest to teach you more, or else I'll think like you guys are not interested, so I'll just say the basics of it and I'll leave it. Okay, so coming to this list, we have to create the object for the array list class with the help of list interface, and now I'm trying to store integer type of data. So if I want to add the elements in a list, then you have to use the add method. So initially, if you see, if I'm running this code, I am printing only the size of the list, and the list, it is an empty list. Okay, so whenever I am adding some data to it, so to add a data, to add a number into the list, you have to use the method add, list.add. So in order to call this add method, I have to take the help of this variable where the memory is created. So list.add, and within that method I have to give the value which I want to add in the list. So now the list is storing the data 1, and the size of the list is 1 because it is storing only one element.
Okay. Now if I run this code, అక్కడ ఫస్ట్ లైన్ లో ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ ద వాల్యూ 1 అన్నావా లేకపోతే నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇస్ 1 స్టోరింగ్ ద వాల్యూ అని ఇప్పుడు నీకు తెలుస్తుంది చూడు. ఇప్పుడు నేను ఇది ప్రింట్ చేస్తే now it's storing the values 1, 2, 3, 55, 77 and 100. ఓకే Now if I want to know the size, how many elements are there in it, then I have to use the method size. List.size will give me ఓకే how many elements are there in it. వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద అరే లిస్ట్ So now it is storing 6 elements, so it has printed 6. Now if I want to remove any element from a list, I have added 6 elements, right? So now if I want to remove any particular element, then I have to use the statement list dot remove. Remove is the method, and here in this remove method you have to specify index, not the value. ఇప్పుడు 3 అంటే ఇక్కడ 0 1 2 3 55, it's 55. Okay, so index starts from, Naushin, where does the index starts from in a list or in an array? 0. 0. So whenever I am calling like third index, it will delete the 55th element, 55th integer. Okay, So number 55. like list dot remove, right? We can even write list dot size, or we have to declare it inside the println statement. List dot size means you are just trying to call how many, you are just trying to see how many data is there in that, how many elements are there in that. So we can't directly access a list dot size. If we don't You print can access, but even though if you call it, there is no use, right? Now if I give m like this, it is calling size method, but what is that output that I am getting after calling that size method, that can't be seen until and unless you put it in a print statement. You are not printing it, you are just calling it. correct. So in order to see, then you have to put it in print statement. So only list dot remove only can be done without the println statement because it directly removes but not It is just removing. If you are not printing that afterwards, then you can't see the list which is removed. I'll just what is the other one? List dot get 2 means only the second one will come, huh? Based on index it will come, right? According to index, right? Index, yeah. This is almost similar to array, but here we Just the memory and syntax are different. If you want to add an element in an array, you are not using add method. You will just say array of fourth element equal to 5. Like this. If you want to add an element. Whereas in this, you will use the add method. Similar, it is. method for this. We are having a method for this, add. Because array list is a class. So there they have created methods inside it. Add, remove and get. So if I am trying to get the second element from the list, like the second index element, that is 3, 0, 1, 2. So if I print that, then I'll get the second element. Second index element. Okay. So now what I want you guys to do is, now I have created for integer, right? Similarly create something for string. Try to store string data in it. So whenever you're trying to put here, you have to put it in double quotes. Yeah. Because it's a string data that you're trying to add. So just try that today and send me those screenshots. You just give some programs in Sureka so that I can practice or something. Like depending on oops and array something like that. I'll give you practice that. I'll give some questions. Based on that, you try to write the code.
So now similar to list, you are also having set, and list is having some properties. You need to remember that list allows duplicates. So if I want to add one more 3 in this list, It's just a value, right? Whatever we can add. yeah, but you are adding it 2 times, so it will get added 2 times in list. So in array, if I want to give same value 2 times, it's not possible. In array it is possible, but in set it is not possible. Acha. In list it will allow duplicates, in set it does not allow duplicates. Even though if you add 2 times, it will print only once, it will store only once. Oh, Okay, and list follows insertion order. insertion. Insertion order means, like, first I am entering 1, then I am entering 2, then I am entering 3. So it is displaying in the same order in which I have inserted the elements, and this does not happen in set, that we will see now. Just remember that list allows duplicates, and list follows insertion order, and you can retrieve elements based on index. So you are using that get method, right? So what is the help of use of get method? Based on index, you will be able to fetch a value. If I give index 3 in get method, it will get me the value which is at third index, whereas in set it is not possible. So now we will see that set, then you'll get an idea. So we'll create one get method and we'll call that value to retrieve the element, something like that. In list you are having default get method. Default get method, okay. If you see here, if I hover here, you'll be able to see what all methods are there in the list interface and list class, array list class. So here you can see that there are remove, notify, all these are object classes like the parent class. Just you have to see here the term list. Iterator is there, isEmpty is there, get class is there, get is there. There are so many methods, but the methods which we use in our daily life, like in coding, are add, remove, and get. Now if I want to, let me create one more class for set. So here now, before for list I have taken the help of list interface, which is the parent of it. Now for set we are having set interface. So now if I and in set we are having 2 types like hash set and linked hash set. సురేఖ ఇప్పుడు అరే లిస్ట్ చెప్పావు కదా, లింక్డ్ లిస్ట్ తర్వాత చెప్తావా? తర్వాత చెప్తా, ఇది చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు చెప్తా. ఒక సింటాక్స్ తెలిస్తే చాలు, అప్పుడు రెండు సేమ్, జస్ట్ నేమ్స్ డిఫరెన్స్ ఉండిద్ది. దేర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ ఇన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద కోడ్, ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇస్ ఇన్ ద పర్ఫార్మెన్స్. లైక్ linked list is array list is faster when compared to linked list. Hash set is faster when compared to linked hash set. హ్యాష్ సెట్ ఇస్ ఫాస్టర్. అయితే ఇప్పుడు సురేఖ ఓన్లీ ఇప్పుడు లిస్ట్ సెట్ నేర్చుకుని సరిపోతే క్యూ కూడా నేర్చుకోవాలా? క్యూ ఇప్పుడు లేదు, ఇప్పుడు అసలు మనం వాడట్లేదు. Queue stack, you're saying it is not used? Yeah, it is not used now. We'll use only list, set, and map. This queue is like in the previous earlier days. In order to develop this linked list, they have created this queue, dequeue, all these methods. Now no one uses that. Stack? Yeah, this stack also, this vector, stack, queue, dequeue, these are not used. Only list, set, map, those we use. మ్యాప్ ఇక్కడ లేదు, అంటే మ్యాప్ ఇస్ సపరేట్, బట్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ కలెక్షన్స్ ఓన్లీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ డైరెక్ట్లీ లింక్డ్ ఓవర్ హియర్, బట్ మ్యాప్ ఈస్ ఆల్సో సిమిలర్ టు కలెక్షన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఇందులో ఐ మీన్ in the flow diagram which you are showing now, we have to learn list, array list, linked list, set, hash set, linked set, collection. That's all, right? లైక్ దిస్ కలెక్షన్స్ అంటేనే ఈ లిస్ట్ సెట్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. అవును, ఇప్పుడు లిస్ట్ అంటేనే నీకు అరే లిస్ట్, లింక్డ్ లిస్ట్ వస్తుంది. అవునవును, అర్థమైంది.
అదేలే. So if you learn collections, that means you learned list and set. If you learned list, that means you learned array list and linked list. అలా చెప్తున్నావు అంతే కదా. Let me do that set, then I'll show you that linked list and linked hash set. So previously for list, what I wrote, list ఇది మన కాలేజ్ టైంలో ఉండవు కదా, అంటే నువ్వు ఎలాగో మెక్ కానీ, బట్ మాకైతే అప్పుడు లేవు ఇవి అనుకుంటున్నా. ఉండే ఉంటుంది, ఇది ఎప్పటిదో. అంటే నేను జావా నేర్చుకున్నప్పుడు క్లాసులకి వెళ్ళినప్పుడు ఉంది. అవును, అంటే ఇంత చివరి వరకు నేను చదవకపోయింటాను అయితే. So for list, previously to create an object, I have taken the list interface and array list class. Similarly, if I want to store set, I have to take the help of set interface and hash set class. Okay, so this is default, like we take it like this only, like set, hash set. Like this is an interface and this is a class, and if you want to use all the methods which are present in interface, then you have to use set only. Even in WebDriver, in Selenium also, you should always take the parent reference. Parent reference. So for hash set it is set, for array list it is list. Sorry, I missed. So in this, like similarly to the previous one, we are just creating an object for set interface with the hash set class. Okay, array list ki set ki same syntax, Object creation syntax only. It's just like class name variable equal to new class name. It's same. But instead of class name, you are referring to your parent, which is set. Okay. And I'm trying to create a specific type of set which is stores only an integer type of data. So in Angular brackets, beside the class and interface, I have to give that wrapper class, which type of data I want to store. సో ఇప్పుడు చెప్పింది ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి జస్ట్ అలానే చెప్పు సురేఖ. అంటే ఇప్పుడు నేను లిస్ట్ కింద క్రియేట్ చేశాను కదా, ఇప్పుడు అలానే నేను సెట్ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాను. అవును, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెట్ అనేది పేరెంట్ క్లాస్ అని చెప్పావు కదా, ఏంటి మరి సెట్ అనేది పేరెంట్ క్లాస్ కదా, పేరెంట్ ఇంటర్ఫేస్. పేరెంట్ ఇంటర్ఫేస్. హ్యాష్ సెట్ అనేది క్లాస్, చైల్డ్ క్లాస్. ఇప్పుడు నువ్వు ఈ బొమ్మ చూసావు అనుకో, సెట్ ఇక్కడ ఉంది, హ్యాష్ సెట్ ఇక్కడ ఉంది, లింక్ అయి ఉంది. అలాగా హ్యాష్ సెట్ యొక్క పేరెంట్ సెట్, అరే లిస్ట్ యొక్క పేరెంట్ లిస్ట్. అవునవునవును. సో దాన్ని బట్టి నువ్వు అలా క్రియేట్ చేసావు. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు దీని సింటాక్స్ అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు చూడు, ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్లాస్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ క్లాస్ నేమ్ అని రాస్తావు కదా. సేమ్ అదే కదా, ఇక్కడ కూడా అదే రాస్తాం, క్లాస్ నేమ్ వేరియబుల్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్లాస్ నేమ్. కానీ ఇక్కడ క్లాస్ బదులు నువ్వు నీ పేరెంట్ క్లాస్ని పెట్టుకున్నావు, అంటే పేరెంట్ క్లాస్కి నీకు ఇంటర్ఫేస్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ నువ్వు పేరెంట్ ఇంటర్ఫేస్ ఇచ్చావు. ఓకే, కానీ అటువైపు మళ్ళీ క్లాస్ నేమ్ ఇవ్వట్లేదు, చైల్డ్ క్లాస్ ఇస్తున్నావు. ఇటు పేరెంట్ క్లాస్, అటు చైల్డ్ క్లాస్. అంతే కదా, అంటే ఇది క్లాసే, దీని యొక్క క్లాస్ ఇది. నువ్వు ఇలా గుర్తైనా పెట్టేసుకోవచ్చు, లైక్ లిస్ట్ ఈక్వల్ టు న్యూ అరే లిస్ట్, సెట్ ఈక్వల్ టు న్యూ హ్యాష్ సెట్. బికాస్ ఇంకొన్ని రోజులు అయితే నీకు అర్థమైంది దాని మీనింగ్స్ ఏంటి అని. ఇప్పుడు నీకు అంత డెప్త్గా అర్థం కాదు కానీ, బట్ దిస్ ఈస్ ద క్లాస్ and this is its parent, and if you have to create an object, you have to create in such a way that you have to give your interface the name, variable and new class name. But you have to also specify the data type, or like which type of data you're going to store in that. So here let me create with the help of string. Now I want to store string data. Okay, now if you see I'm getting an error here. So to remove this error, what should I do now, Shin? You have to add the util.star. We have to add util.star. Okay, super Naushan. What super? The way you ask question, na, it's good actually. I don't ask. No, I don't understand, so I'm asking. So now I have created a set by creating an object. Now I want to add elements into my set. So set dot add. Again the syntax is same. Now I'm trying to store a string, Sureka.
So Surekha, how will we know like what to use? Like we have to use list or we have to use set. So How I will have set some properties, right? Like if you want to if you want to store student IDs, which cannot be duplicated. So in those situations, I have to go for set. If I want to follow an order, like who came first, who went last, if I need an order, and if it allows duplicates, if there is a necessity that I can allow multiple times, then I have to go for list. list? Based on the situation, you have to choose which one you have to use. Okay. So the main thing is to avoid the duplication. We use set I mean to get the duplication. We have to use list. And in now you will see now. But the functionalities are same, right, Surekha? Yeah, functionality is only one thing, that to store a similar data type values with not without specifying the end memory location. Like you're not just defining the end values of it. Like we can add infinite number of Infinite number of values. Yeah, you can and we add. don't have to declare it before itself. Before itself. Whenever there is a necessity, then only you are trying to allocate memory for it. Then only you are creating an index for it. So, but in array we define the size of it. Here we don't define the size anywhere. Yeah. అంటే ఇప్పుడు మనం 100 పెట్టుకొని ఒక 10 అలా వాడతాం, అలా ఏం కాదు. అలా చెప్పం ముందే. See, even in arrays, if you are creating an array which is having size of 5,000 and you are having only 100 employees, then it's waste of memory, right? So it will waste your memory and performance. So you have to use only how much you need. Sureka, in that case also we have to use list so that only whichever we create only use, the remaining will not be wasted like Wasted. So for that only, like array is the basic, list is the advanced. So mostly I think people will use only list now. In real times, like in your projects, you'll always use list and set on. List, set, map, list, set, map. Okay. See, now I have added some elements. I forgot your spelling. Wait. NAU. NAU. So now, if I want to print the elements, I'll just give that set. If you see, I have inserted Sureka first, but in the output, I'm able to see Nausheen. And I think so, because the set does not follow the insertion order. Oh, Whereas in list, if you saw, whatever the data I have entered, in the same format only it gave me the output, like 1 2 3 55 7 100. In the same way I got the output. Whereas in set, it does not follow insertion order. So in whichever order I may enter, it doesn't take in that way. It will just do some random sorting and it will just give here. So it's like, I'll ask you just one question. Like if I want in ascending order, what should I do? Like, You should I can't use do for it loop in or- set. Okay. No, like what about like use for loop or something? You can use for loop, but if I want to, like, then what should I do is I have to check the starting character, and I have to first declare an array which is having all the characters like A, B, C, D till Z, and I have to say that if it is less than A, like greater than A, like when it is B, put it down. You need to sort it. Yeah. No, I remember doing some ascending order or something, so I just asked. if for strings also we can do. No, Wait. I'm thinking. Here in list you can sort the data. In list you can sort and print it out. But println statement ఇవ్వాలి కదా. Println కాదు, కింద ఇచ్చాను కదా. Inside this sort also you need to use the comparator, which is like advanced version of Java, like 8 after 8 Java version you can sort it. If you want to sort an elements in an array, then you have to use that for loop only, what you said. So by using the for loop you need to compare the values, whether for suppose these values are having like I think I also did now, Shin. I recollected, but I don't remember exactly. We'll do that now. Now I'm having like 77993 55 773. So
the first smallest number is 3. Now if I'm printing it, it is showing me 7799355 like this. But I want to sort it. Then what I'll do, I'll create a for loop for int I equal to 0, and it should iterate till the size of the list. List dot size. Call end అయిపోద్ది ఇప్పుడు. Hey, avuna, I'll send another link. I forgot. If this let this end, I'll continue. Okay. I'll disconnect from this call. I'll just connect. What, Surik? What, Naushin? Is there any disturbance from my side? No. Everything is fine. No, this call is about to end, so I'll just send you another link. Yeah. I'm just disconnecting this. Darling. చెప్పా ఈ 2 చోట్ల జాయిన్ అయ్యాను నేను. ఏంటిది? 2 చోట్ల జాయిన్ అయ్యాను, కట్ చేసి. So now if I want to sort these elements, then what I will do, I have created a for loop and I will have to check which element is greater. So list of I, what is this in there? Get of I is greater than list dot get of I plus plus I plus 1. There will be one default sort method as well, I guess. But let us try this way by using for loop, then I will check in it. So I'm checking that within the size of the list, I'm trying to check the first number and compare it with the rest of the numbers. So if it is greater than the second element, then I need to swap that. Sorry, there will be one default sort method. Let me check. This much we won't do for list. Collections dot sort is the syntax. Collections dot sort, and within this you have to specify this list name.
If you see before, without sorting, it showed me like 77993 by following the insertion order. And after using this collections.sort method, it sorted in ascending order and it gave me. So directly in array list class or list interface, you are not having this method to sort. It is present in collections class, which is like the top parent of all this. So within this collections class, you are having a method sort. Got it. In set also, I think we can do same Yeah, thing. we can. I'll just try that. But what about string? String, Will it like be based able on the sorting is not directly possible, I guess. So to sort this, we have to use lambda expressions, which is like Java 8. That I have to see once and I have to say. Let us try this. So this is like advanced version of Java. Now we will try this. Now it is sorting based on your first characters. But for in order to do this, you are having the stream function. So all these stream functions have come after Java 8. Until Java 8, you call it as core Java, which we learned till date. And whenever you're using the stream functions and lambda functions, it's Java 8, which is advanced Java. So in this advanced Java, you can do it by just calling the stream method and sorted method, and then you need to use for each loop. And because of this for each loop, you are just printing that values individually. It is not giving you in a set directly. It is printing individual values after sorting. individual values? Directly to print it as a set, there is no method. So for this here, the syntax is also different. If you see, there are like two colons. So instead of system.out.println, you need to use two colons. This is more like advanced Java. Advanced Java. Usually don't use, right? This much we won't use in our projects. Yeah. This syntax is also difficult. Okay. Now if I want to remove also, I have to directly give Set dot remove. in remove I have to give the array string name directly, I guess. And here also it's like more index only. Whatever. No, here we won't have index. Here we won't have index. Here the index is not there. That's why you are not getting it in an order. We're not getting an order. Okay. If I want to remove here, directly I have to give the value. Like what about like set dot remove of some zero if we give, it will not work. It won't work. Okay, in that you will have a index. So based on the Index, you can remove specifying it. the index, we you can can remove the value. Now I have given just 0, so it is not deleting me anything. It is just giving me the same set. It is not able to, there is a warning. So there is unlikely argument. You are expecting a string here, but you are giving an integer. Integer, okay. So in set, it does not follow insertion order and it does not allow duplicates. If I give like Surekha 2 times, then it will display you only once. It will accept the value, but it will display only Just display only once.
So a list will allow duplicates, set does not allow duplicates. List will follow insertion order, set does not follow insertion order. In list you can retrieve the element based on index, whereas here you have to use the value directly. If I want to use set dot get, that method is only not there. If you want to get it, then you have to, like, if you want to remove any value, then you have to use those values directly. You cannot access the elements directly by giving the index number by using get method. Mm. For set you try in integers. Okay. Oh, okay. So if I'm giving the integer value and I'm asking the remove integer, it will not work, or it will work? Like here I have to change it to integer. So it will work. It will work. It can be accessible, like you can do it for any data type. It's just that while you're giving, you have to give the wrapper class name. Like for double, you have to store double like this. Instead of writing in small letters, you have to put the first letter capital and then do. Okay, I'll try this. Now similarly the linked list implementation is also same. It's just that you have to Linked list, okay. just here you have to replace it as linked list. There is no change in the code, it's just the performance. Even in hash set, here you have to just put linked hash set. It will work. Okay, performance means it will work fast. Yeah, it works faster. There are some differences that I'll tell you tomorrow, like what is the difference between hash set, linked hash set. And there is also two more things like hash set, linked hash set, tree set. Tree set, yeah. So all these are similar, only just the performance issues will be there and the complexity of it. So there is also a tree set. So in hash set, you are not seeing the elements in a sorted form, right? By default, you are not able to sort it. Whereas if you use We can, I think so. by using tree set, you can sort the elements. So now you'll get it in a sorted form, like directly, instead of using the stream methods and all. Alphabetical order, we are getting it. Alphabetical order. So if you want to sort the elements, then you can do that. Okay. Okay, I'll send you the program questions. We will revise that. You guys do those programs.